katika kiziwa cha Malta in the book of Acts, kule I think chapter 26-27, Paul aliponusurika alienda kwenye kile kiziwa, kulikuwa kumenyesha sana. Wale wapagani, wale natives wa hiyo kiziwa wakamwekea moto, wakaanza kuota. Wakati walikuwa naota, akang'atwa na nyoka. Na maandiko yanasema ilipomuuma Paul alifanya hivi na ikaanguka kwa moto. Lakini wale wapagani walielewa na ile nyoka ina sumu kali. Kwa hivyo walikaa pale wakiimagine Paul ataanguka. Can you see the imagination? Wale wanajua nyoka ina sumu kali, imemung'ata Paul. Kwa hivyo in the imagination of defeat and lack of God, they were imagining Paul ataanguka afi. Naye Paul anaumwa na nyoka, anasema aliye ndani yangu ndiye mkuu kuliko aliye duniani. Akaifanya hivyo na akaendelea kuota moto. And you see imagination and faith.